Come to me, Ifrit! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, nesse cenário belíssimo, minha nossa, nesse cenário belíssimo de Dhalmekia, nós continuamos a nossa série de Final Fantasy XVI. Agora que estamos num leve passeio com o nosso titio Cumilhão, em busca do Kufka, que de alguma forma foi trazido pelo deserto para cá, sem as duas mãozinhas. E agora o nosso querido Clive está atrás dele. Ainda não desistiu dele não, rapaz. Tá achando o quê? E hoje, caras, vamos continuar. E não esqueça de deixar aquele gostei logo no início do vídeo. É muito importante que você faça isso. Abaixa o vídeo agora e clica no gostei antes da gente seguir com a série. Aproveita aí, comenta, hashtag RPG Vida ou qualquer comentário que você queira deixar sobre o jogo. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ser muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de bom RPG, para quem curte uma boa história. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, temos os membros do canal, essa galera aí que ajuda com o passar dos meses. A partir de R$ 2,99 você já ajuda demais. Temos esse QR Code que é o Pix do canal, caso você queira fazer alguma doação diretamente para mim, sem muita dedução do Google. E também temos o Valeu Demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo. Tem várias formas de você querer ajudar o canal, mas o principal é deixar o gostei e comentar. Então, let's go. No último episódio, o pau comeu dentro do albergue ali. E agora nós vamos ver o que nos aguarda aqui. Uma vez achatado. É o pãozinho sírio. Aquele pãozinho que é feito na areia, vocês já viram? Badimbu, que pão gostoso, amassado, colocando na areia. Vamos olhar tudo, Shiryu. Vou deixar em um canto sem olhar, Shiryu. Rapaz, tem área abaixo e área... Ah, que bonitinho. Rapaz, gostei dessa área, hein? Finalmente uma área que não é escura. E let's bora, meu. Ah, hein? Você achou que eu não ia olhar isso, hein, titio? Ah, seria uma queda bem alta, não é mesmo? Pulso. Espírito de porco. Espinho de cactuário original, importado do outro lado do mar, com uma picadinha, seu pardal vai cantar. Que pardal? Que pardal é esse? É, Tijingo, eu nem te conto. Não é pardal, é peru. É peru que ele tá querendo dizer aí. It's all the fault of this blasted war. The moment they find out you're from the Empire, they flat out refuse to do business with you. O jogo tem uns errinhos de português, cara. Titio? Como é que você foi aparecer aí, titio? Que lugar é esse, titio? Your arms are like iron. Are all your muscles so hard? Well, I'd be happy to show you, provided I can afford it. Que lugar é esse que nós estamos andando, titio? How about a hot bath to soothe the aches and pains of the road? Nossa, que coisa bonita, cara. This town is truly blessed. The bustling markets, the healing waters, and all under the watchful eye of Lord Kupka, who stands ready to crush any threat that might face us. É, na verdade é cada região tentando proteger a sua, né? O Lord Kupka, ele tá brabinho com a gente porque matamos aquela mulherzinha dele, aquela que tava mais furadinha, né? Fazer o quê? Ela tinha que morrer, pô. Eita, que pau vai comer. They've closed the road, and it's the only way from here to the Fang.
It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Cid. Cid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Tá. Então tá. Nós temos que achar. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. O que você tem aí, mocinha? Anything I can interest you in? Saiote do caçador. Não precisa dessas coisas, são fracas. Diminui o tempo de recarga de para-raios. Piorou porque eu não uso as coisas do Cid. Pô, eu não vou gastar isso aqui, cara. Tá bom, vou comprar tudo isso aí, vai. Cheio da grana, não tenho gasto em nada. Iremos olhar... Era só eu subir aqui essas pedras aí, meu filho. Qual é a grande dificuldade de subir essas pedras aí? Nossa, que água bonita, hein, cara? Tá me lembrando aquela parte do Final Fantasy XII lá do início, do desertão lá. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Tu tá bugando aí com a água. Eu tô vendo, hein, cara. Olha lá. Tem um blur. O lugar é grande, hein? Tem que ter um item aqui, não é possível? Um canto desse aqui sem nada, é? Aham. É, titio. Eu vi tu conversando lá com a mulherzinha, hein? Titio safadão. O destino da missão está próximo. Mas eu queria dar um pulinho lá na nosso esconderijo primeiro. Por quê? Porque a gente conseguiu um item no último episódio, Escarlatita, que vai facilitar, vai conseguir fazer um item. Tá andando comigo? Quem é este nobre? Sid's going to find Kupka and finish the job. E aí, meu amigo Blacksmith? Brabo. Eu já consigo fazer um itemzinho aí, cinto do Mata Draco. Pô, eu não tenho esse Electron. Jurava que tinha esse Electron. Será que eu usei pra outra coisa? Que tristeza. Tá aqui, ó. Escarlatita, massa gelatinosa. Aí. Agora sim, hein? Itemzinho novo. Super brabo. Esses outros itens inúteis é pra quem não faz missões. Quem faz missão está cheio dos itens. Tá achando o que, rapaz? Agora sim. O albergue da Lineu. Cara, tá muito bonito isso aqui, hein? Pra quem para pra prestar atenção. Olha isso. Detalhe isso aí. Isso é detalhe, hein? Muito bonito. Tô usando magia ali pra resfriar. Provavelmente. Cara, quem para pra prestar atenção nisso aqui é muito bonito mesmo, hein? Muito bonito, olha isso aí. Incense, wasp wax candles. Bonito, hein? Crystal delivery's over. Get back to your homes. This emergency is they've shut down the whole mine. I didn't get one.
The gate is closed by order of Lord Kupka. Any attempt to gain passage to Drake's Fang will be punished with arrest and incarceration. Incarceration. É só subir essas prédios aí, meu filho. Aí, ó. Sobe aí, cara. Ô, RPG. Por que tem que dificultar as coisas, RPG? Não dificulta as coisas, não, RPG. Não dificulta as coisas. Algo me diz que é essa véia aí, hein? Essa véia caquética aí. Vamos falar com a galera aí. Vamos seguir a missão, vamos. É, meu querido. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search. Até os NPCs são bonitos, bem feitos, cara. Putz, grila. You've been most helpful. Só esse tio aí com cara de bolacha que é estranho. You wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina? É bolacha ou biscoito? Aí vem a pergunta. Bota no comentário. I do. Well, thank you all the same. É, tio, você está tirando minha atenção da história para falar de biscoito e bolachas? Smithies. Somebody Essa é uma pergunta muito importante, pô. E aí, mulherzinha? What do you want? Can't you see I'm busy? Eita, cavala. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. A mulher tá na TPM, essa desgraçada. Person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. This river runs all the way. Mas é muito bonita essa água, hein? Putz, grila. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream. Before the canyons were lost to beasts and bandits. When I was a girl, I would wave to the boatmen as they set off on their long journey, and they would throw me sweetmeats in return. Such happy times. Mas essa água aqui dá vontade mesmo de ficar aqui, sentadinho aqui de boa e olhando ali, ó. Cacildes, que coisa bonita, hein? Bora, titio, que nós temos coisa pra resolver aí. Não dá pra ficar olhando pra água não, titio. Light it for Gilbert's sake. Essa mulher não tava aí antes. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's To not... tell you. Temos o cara aqui, um barqueiro. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Ferda. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Beleza. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Ferda knows. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Ferda. Excuse me. Are you Ferda? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the Desert Hare? She was a close friend of mine.
I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Eita, Do you think we can é bem o lugar. Only as far as I think you. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Jura? E aí, galera? Ah, me acertou. Parabéns. Coitados. Dá TP, né, cara? Em cidade nanica dessa aqui, a gente fazendo uma bagunça dessa, uma baguncinha. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. É Wilson. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. São uns lixos aí, ó. Apanharam pra caramba, hein? Eita, jogada aí ainda. Lixo. Lixo, lixo, lixo e lixo. You have passed the test, Cid. Off you go now. Rosina Dalimil awaits. E aí, gostaram? Ficaram impressionáveis? É bom não se meter comigo. Esse aqui é um... Made from the stoutest stoneware. Needed to a Light meat and silken dark, softness. It would make the finest fabric. E aí, meu querido? Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalimil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Cid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Vamos ver aí o que que vem. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Cid the Second. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust
Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Já esquentadinho que nem eu. Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Pegam os cristais. O tio é esquentadinho, cara. Parece eu. Eu já tinha mandado ele se lascar e já tinha saído. Mas o Clive foi bem mais calmo e ciente das coisas. The misfortune Dalamil finds herself in is of a crystalline nature. So do be discreet in your inquiries. Master Lubor has high expectations of you. Don't disappoint him. Siga os cristais, vambora. Essa parte eu não fui. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Esse chocobo aí tá bonito, esse amarelão aí. Aqui eu não fui. A word of advice, traveler. You see pots like this around town, you leave them alone. Unlike where you come from, fresh water's in short supply around these parts. We store what little rainwater we get in these pots for, well, not a rainy day, but you know what I mean. Tá, me diga uma coisa, aquela água que passa por ali, ela é salgada, então? Ou isso aqui não é água potável? Tá de sacanagem, né, minha filha? Isso aqui não tá com cara de água salgada. If anything's damaged, it's the lash.
Eu tinha pegado aquele moleque ali pelo pescoço. Já ia ser igual o tio. Tio ali já... Tio aí paciente, já ia ter dado ele, jogado ele nesse lago aí já. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. Look, just leave, will you? Before you scare them off. Eu nem vou dizer o que ela quis dizer, cara. Que polir a sua espada. Do you think they'll be back soon? Caramba, esse episódio tá pesadão, hein? Caramba, cara. Fresh bread, warm from the oven. Here, have a taste. A deposit? For what? Information, my good man. Now, listen carefully. Titio tá perdendo tempo ali pra caramba. Titio é burro pra caramba. You rest, girl. You've earned it. Você quer polir a sua espada. Ai, que engraçado, cara. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. O tio já foi sequestrado, pode ter certeza. O tio aí perguntando. Cadê o tio? What was all that crashing and banging about before? I'm out of time. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go. Ai. Titio. Titio fazendo pergunta por aí, cara. Titio não pode se defender como eu, cara. Titio. Pena que não posso. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. Essa música me parece no Final Fantasy IX. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? O que tu tá fazendo, titio? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. O cara é rico mesmo, hein? Price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover?
that the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. Também usou dinheirinho, usou o poder da grana. One should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Titio. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. A mão passa por dentro do cachorro. Eita, triste. Não dá pra ser perfeito também, né? Achei essa cidadezinha muito bonitinha. Me lembrou, sabe o quê? Sarai de Breath of Fire 4. Essa música que tava tocando aí me lembrou Final Fantasy 9. É muita referência, né, cara? É muita referência. Essas saídas pro deserto, Final Fantasy 12. Nossa. É que a gente joga muito RPG, né, cara? Sul do deserto. É muito grande aqui também? Não. Bem pequenininho. Dá pra gente ir andando. Vamos andando agora um pouquinho. Temos um inimigo aqui, ó. Eu acho que engana. Come pernas. Come porrada na boca. Sai daqui. Chutasse na boca já comeu já. É que os mapas do jogo parecem grandes, mas não são grandes. Homem. Ele tá usando magia, Torgalzinho. Já era. Estão dando experiência pra caramba os bichos aqui agora. É uma evoluída Estão do outro lado lá, os chocobinhos. Bora, cara. Tô gostando dessa parte, cara. Tô gostando. Deserto é sempre legal, né? Tirando o deserto do Breath of Fire 3, que eu desisti de uma vez de jogar, né? Eu já contei a história no último vídeo. Eu tô com uma quantidade de gravações à frente, então tô focando bastante em Final Fantasy XVI. Tô gravando bastante Final Fantasy XVI pra gente conseguir adiantar as coisas. O negócio é que a gente joga tanto RPG, a gente já viu tanta história, caras, que a gente já começa a... A gente não joga apenas. A gente começa a fazer hipótese. Coisa muito importante aqui, hein? Turn around, friend. There's nothing back there but a pack of bloodthirsty beasts. Deixa eu ir lá resolver. Aí a gente começa a criar hipóteses do que pode acontecer. Porque a gente já jogou tantas vezes, cara. A gente já jogou tantos RPGs. Que ali tá... Que a gente começa a hipotetizar. A ter hipóteses relacionadas ao que vai acontecer no jogo, né? E o fato desse tio tá com a gente, de todo o fato da Square fazer a gente se apegar a esse tio com milão, gente boa.
né, que eu já começo a criar algumas hipóteses do que pode acontecer. E o que você criou já de hipótese? Com esse tio gente boa, o que pode acontecer? Você é assim também? Pode ser que a resposta já venha nesse vídeo, né? Pode ser que a resposta já venha inclusive nesse vídeo. A gente tem conseguido fazer uns vídeos um pouco maiores, né? Até o pessoal tem perguntado, todos os vídeos agora tem 1 hora. Especificamente sim, caras. Porque eu tenho visto que os vídeos têm mantido a mesma quantidade de pessoas que assistem, né? A gente tem conseguido terminar as séries um pouco mais rápido. Não que eu tenha pressa para terminar uma série ou não, cara, entendeu? Não é pressa. É porque depois de um tempo o pessoal começa a parar de assistir, né, cara? Porque é muito vídeo. A pessoa começa a desanimar porque não consegue dar conta de assistir tudo e etc e tal. Caramba. Em uma série, a Final Fantasy 12, né? Eu levei 63, 68 vídeos para terminar. Imagina quanto tempo ia levar se eu fizesse vídeos de tamanho normal. É claro, vamos dar uma pensada. Eu não faço como eu fazia antigamente, né? Que eu editava as batalhas, editava algumas coisas. Agora, bem dizer, eu mantenho um vídeo, bem dizer, bruto. É pouquíssima edição que eu faço. Algumas ediçõezinhas, principalmente Rogue Galaxy, Breath of Fire 3, algumas ediçãozinhas bem curtas, de coisas muito repetidas, mas do geral, eu não tenho feito tantas edições como eu fazia antigamente. As séries antigamente, elas eram... eu peguei mais uma batalha do mesmo inimigo e eu já editava. Tornava o vídeo mais dinâmico, porém os vídeos eram mais curtos. Hoje a gente faz um vídeo um pouco mais comprido. Mantenho eles mais naturais, porque batalhas que aparecem, etc e tal. Vamos passear, vamos, Chocobinho. Vem, chega mais. O Chocobinho não quer voar, não? Bora. Ô, Titi, eu tenho que te ajudar também. O Titi tava tirando lifinho legal, né? É que o Clive é muito ignorante, né, cara? O Clive é muito ignorante. Let's go. Fly, Ambrosia. You deserve a rest. Acabei de pegar ele, deserve a rest. Farewell. Bora, Ambrosia. Eu não sei porque que a PlayStation e o Xbox ainda continuam botando os botões dentro do analógico, né? Eu digo assim em questão do L3 e R3. Eu não gosto botando nesse lugar, cara. Por que não botam os controles aqui atrás, ó? Com pedals extras. Toda empresa, bem dizer, de controle hoje tá fazendo assim. As empresas chinesas aí, eu não sei se vocês estão ligados, na AliExpress tem muito disso. Bora, cara, bora lá. Deve ser uma baita de uma armadilha, tá? Eles iam dar um fim no titio. Já vou até sair do Chocobo. Muito bonito, hein, cara? Eles iam dar um fim no titio e acoteado. Eles iam roubar o titio tudo. Primeiro porque o titio tava botando o nariz onde não deve. I'll take it from here.
I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them! Kill them both! Vamos passear. Temos o curandeiro, cadê? Capelão real, tome. Assim mesmo, bastante gente. Tome. Pô, para, meu. Nossa, é bastante gente, hein? Assim mesmo. Ah, eu achei que tinha. Bora. Entrou o Chocobo também na porrada? Ah, quando eu tava no meio do... Vocês não têm vergonha, seus Chocóbios. Nossa, tá carregando muito rápido essa habilidade. Acabou. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. Barba grisalha. You've been watching long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over.
Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Tá, então a gente acabou com o tráfico de cristais. É muito reino envolvido, cara. Monarquista, imperialista. Imperialista eu sei que é do Bahamut. Still don't know your name. Os monarquistas, será que são do Odin? So, Sid II is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Here, wear this. Selo obtido. Você aceita a rosa do deserto de Lubor. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Umia Lostelan. Tuisa Gelith. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Vai ver fogo, rapaz. Achando o quê? Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Missão concluída. Uso muito meteorito, né? Vou pegar as missões, vambora. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Yes, it's me. What do you want? Elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. Manda ver. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. Oferecer para ajudar o Sava a criar uma faca de carne. Posso dar uma mão? Give you a hand if you like. Vamos dar uma mãozinha. Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question.
If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalimil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalimil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. Bora. Corte preciso. Titio tá comigo ainda? Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I'd better get to it. Tá, já vamos pegar outra missão ali também. Tem várias missões aqui na cidade, hein? Carniceira. Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. O cara ali tá congelando e o outro tá assando e ela vende. Muito bem. Tem uma missão ali também. Tem outra aqui, tem uma missão aqui na frente. Tem um cara pra conversar aqui na frente. Corte preciso. Depois eu vou falar com ele. I'll be asking for you again, my sweet. Then see that you stay a little longer. 1,000 gil for a measly bunch of Gazal greens. Fale com os cidadãos. Tá, velho, será que tem alguma informação importante? Não, né? Olha lá. Tá mostrando que é ali, ó. 57 metros, 50, 49. They've opened the gate. Já tá aberto até o portão já. Just look at the detail. Made from the stoutest stoneware. Won't chip, won't crack, no matter how rocky the road. Com quem que eu tenho que falar, cara? Vou falar com esse cara aqui pra abrir a missão dele. All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. Are you all right? The baths are closed. Leave me be. Leave me be. Perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find. Bombs tomando água lá. Tudo bem. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Ah, não vou priorizar essa missão ainda porque eu tenho a outra pra resolver. Da faca. Tô resolvendo a missão da faca, meu querido. Pior que o jogo só abriu a opção. Te vira pra perguntar aí, meu querido. Vamos na casa ali do bar. Vamos aqui, vamos falar com ela aqui, ó. Ela deve ter alguma opção. Ei, moça.
can't let anyone in until I've cleaned up the mess you and your friend made. I hope you realize how much you're Tem que falar com a galera. Vamos ver se eu encontro alguém pra conversar aqui. You're going to drink my pockets dry, then just up and leave. I need a drink. Os vagabundos aí que apanharam na cara. Pô, será que bugou a missão? Não, né? Ali, ó. What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. If your knife snaps every time you use it, you'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. So, sem rodeios. Carving knife should be hard wearing and hold an edge. É assim que eu uso também. Sem enrolação, sem historinha. Direto ao ponto. Made from the stoutest stoneware. My carpets have pride of place. Tem bastante... What is it now? Ah, pergunta sobre o comércio de cristal. Very fitting. Muito coerente que os nobres soldados de Dalmek e Waulod, companheiros em tantos campos de batalha, tenham se tornado também companheiros de crime. Ainda assim, os comerciantes de Dalimil ficarão aliviados de vê-los enfrentar a justiça. Muitos foram levados quase à ruína por falta de cristal. Imagino que todos correriam para agradecer pelo serviço que você prestou a eles, se, claro, eles tivessem a mínima ideia do que você fez. É claro que, enquanto dependermos do poder dos cristais, somos vulneráveis a esses abusos. As pessoas são criaturas gananciosas, cheias de necessidades. Não tem outro jeito, Clive. Você precisa destruir cada um dos cristais Mater, dos gêmeos, e dar um fim à dependência racional do povo. Tente não me decepcionar. Pergunte sobre o albergue Dalimil. Temos um canto abençoado no Velcroy. Um oásis de verdade, com água corrente limpa e fontes de água quente naturais. Não duvido que as pessoas tenham vindo para cá desde muito antes da fundação da República. Desde que foi fundada, a quantidade de gente que chega é cada vez maior, para atender às necessidades dos mineradores que trabalham em empresa do Draco e dos soldados que defendem. E atenderam mesmo, recheando os cofres deles longe dos olhos curiosos e dedos atrevidos dos cobradores de impostos da República. Não que os editos de Rankadel tenham muito peso por essas bandas, mas faz tempo que o Dalimil meio que segue as próprias leis. Aqui, quem tem mais dinheiro ou mais amigos faz as regras. Pelo menos era assim, até Kupka construíram aquele castelo no coração do Cristal Mater. Dalimil virou um feudo do Titã desde então. E embora os homens deles gostem de gastar, eles também gostam bastante de exercer a autoridade, que como você já deve saber, é absoluta. Então você entende porque as pessoas preocupadas com o bem do povo decidiram organizar a própria proteção, principalmente minha antecessora. Perguntar sobre Lubor. Você e eu temos mais em comum do que você pensa. Além de grandes espadachins, e ainda por cima bonitos pra danar, somos também as segundas pessoas a usar nossos respectivos nomes. O que você achou que eu tinha inventado, Rosena Dalimil? Era o nome da minha mestra, eu herdei dela, junto com o título e com a forja. Garantir que o nome dela continuasse vivo era o mínimo que eu podia fazer. Depois de tudo que ela fez por mim, ela me tirou das ruas e botou meus dedos nada hábeis para criar espadas, em vez de confusão. Infelizmente, ela saiu da minha vida de forma tão repentina e inesperada quanto havia entrado. Jurei seguir os passos dela, para tentar mudar a vida de outras pessoas da mesma forma como ela mudou a minha. É por isso que eu mantenho a forja dela viva, que eu banco a lebre do deserto, que eu cuido dos órfãos de Dalimil. Realmente, eu havia pensado que minhas obrigações em relação a Hens e Drica eram mais urgentes, pelo menos até o infame Cid ressurgir de repente. Isso bagunçou as coisas. Ainda assim, acho que dá pra dar conta, mas me desculpe se a lebre do deserto não estiver sempre à sua disposição, sim? Don't be a stranger. Beleza, vamos falar com ele aqui. So, how'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to the spirit of Dalimil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his
Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Luba wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light. Meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals. Metal! The other apprentices know better than to help me with my test. But maybe there is someone I could turn to. A merchant, a favorite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the... Metal! I bet she'd know a thing or two. Volte até salvo. Investigue os terraços de 2.9. What I'm hearing. Corte preciso. Ele foi pra lá. Vamos atrás dele. Vamos resolver essas duas sidequests aí antes de terminar o vídeo, cara. Não olha pra trás, espera o Chocobo passar pela sua frente. Aproveitar o Chocobinho, chegar lá mais rapidão. Isso aí é a herança do Final Fantasy XV. O negócio dos caras saírem na tua frente. Só vai, sem interrupções, seguindo à frente. Be safe. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... you tell him. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Besides, I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. So, do you crush it up, or just... Agora é voltar, né? Bem mais rápido, né? Usar o nosso... This is no good.
Is it true what I'm hearing? Vamos pegar umas pedrinhas. The most fragrant herbs and fresh bread. Aproveitaram bem essa cidade, hein? A gente andou por tudo aqui. Plates and pots. Sweet incense. Pedra calcária, é aquela pedra que eu tava falando o tempo todo. Que era só pular aqui e atravessar o muro. É mais fácil do que isso? Não tem, né? Tem que ir lá por fora, não tem jeito, ó. Vamos ter que atravessar o portão sul. Bora! Bora, titio! We should get going soon. Falou, bro! What do you want? Directions? Either take this road to the Fang, or piss off back the way you came. Valeu! Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Waloed are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Titio segue com a gente. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Pegar a pedrinha. Nossa, que lugar bonito, hein? Então é saleira? Não, não pode ser saleira. Olha essa água aí, cara. Isso não é água salgada. Acabou? One rock looks a lot like another. É longinho, cara. Teria que andar pra cá e virar aqui. Vamos lá. Hopefully this is what Southern needs. Come on, girl. The gate's open now. We can press on. Isso é um caminho reto aqui. How do? Trader, are you? Seeking your fortune down in the golden sands of Dalamil? From mercantile stock myself, as happens. You'd never guess, but I was born just down the road in Dravost. And like me old ma and pa, I've been wandering the world hunting Gilbard's blessing ever since. Reckon I might have found it too. You've heard about the famous healing waters they got round these parts, right? Well, I'm thinking if I can find a little pool of my own, dress it up a bit, lay on drinks and fancies and whatnot, I'd have a license to mint Gil. Soothing your aches and pains with a grape in your gob and a glass in your hand. There's nothing people wouldn't pay. Caramba. O jogo tá bonito mesmo, hein? Poxa vida. Ah, cara, adivinhei, não acredito. Ai, adivinhei. Olha lá o que tá lá, ó. Putz, grila. Eu acho que a gente joga RPG demais, cara. Something awful's taken up residence in the springs. You'll turn back if you know what's good for you. É eles que tem que sair correndo. É bomba e é meio perigosinho, né? Mas vamos dar jeito. Cara, que lugar bonito do carambas, hein? Titio é fogo, titio.
knives. Meu amigo. It's over. Vamos dar um jeito nelas. Coroação. Velho fiel. Achei vocês com os mais fraquinhos aí, pô. Tchau. Tava aí, ó, a resposta. Por que as fontes estavam tão quentes? Passamos nível? Não passamos nível ainda? Passamos. Subiu de nível. Nível 34. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Por isso. E aí eu falei brincando, cara. Eu não assisti nada, cara. Eu não assisti nada. Juro pra vocês, eu não assisti nada desse jogo antes. O que eu tô vendo é o que eu tô vendo aqui. Nem a mais, nem a menos. Muito bom. Acho que é isso. Aqui não tem mais nada. Vou voltar pra lá mais rapidamente aqui, ó. Resolver as duas sidequests. This is no good. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. Uma pedra branca e quebradiça que cresce nas fontes termais terapêuticas próximas da Dalimil. Após ser desidratada e processada em um pó fino, ela pode ser adicionada ao ferro derretido para remover as impurezas do metal. You are one of the good ones, you know that? You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. Nossa, que faca feia. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalimil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. And just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalimil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well,
if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalimil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava: know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Thank you. I was wondering, what would you do if you were asked to forge a carving knife? I'd do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalimil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. Missão concluída. O que eu ganhei com isso? Ganhei nada. Só prestígio mesmo. Moeda de Goblin. Pode ser trocada por Gills. Vamos ver lá, resolver a outra missão. Da casa de banho. Cara, eu chutei e acertei, caras. Eram bombes que estavam fazendo a água esquentar. Made from the stoutest the man I was hoping we'd be seeing you again. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. Top, top, top. Gostei. Duas missões interessantes. Estão mais trabalhadas. Isso foi bom. Não tá só, ó, vai lá, busca tal coisa. Elas têm fundo de história. 390. Escarlatita. Boa. O Alento do Inferno. Diminui o tempo de recarga de ignição em 2.2 segundos. Muito bom. Acho que é isso, caras. Aqui, concluídas as missões SideQuest. Próximo episódio a gente segue para o que tem para fazer aqui. Provavelmente aqui tem bastante coisa também. Ó, planícies. Nossa, cara, tem muita coisa aqui. Acho que é isso. Estou contente com o objetivo. Vamos terminar exatamente com a visão que começamos. Muito lindo, por sinal, hein? Caramba, capricho. Sai daqui, rapaz. Vamos terminar da maneira como começamos. Nesse ambiente lindo, meu querido. Então, deixa o gostei para apoiar. Se inscreva, ative o sininho. Nos vemos, então, no próximo episódio de Final Fantasy XVI. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.